Здравствуйте. I'll speak in English probably. Или сколько у нас тут? Больше русскоговорящих, да? Ну, на камеру мне лучше вообще-то по-английски. Это на всех пойдет, на весь мир, да? Hello, my name is Dita Rietuma, and I'm one of the co-editors of the book that is called Fukushima and Health, What to Expect. And this is the team of the eminent scientists. The proceedings of their papers are in this book. That was Lesbos conference in 2009. It's a bit complicated. And this is the cover, both the front page and the back page. And this is the book. Unfortunately, we have only one copy of it because they haven't arrived. We sent them, they are coming, I hope you will get them, because Christmas parcels come late, obviously. But this book is proceedings of the 3rd International Conference of the European Committee on Radiation Risk in Lesbos, Greece, May 5th and 6th, 2009. And some of the people who have been speakers in this conference, quite many of them, were also in this conference in 2009. And their papers are also in the book. So what we have in this book is 19 papers, 19 scientific papers. So this is facts. This is facts. Independent researchers' facts. These people didn't get money to do this research. They did it because of their own heart conscience. Because there is no money to do this research, unfortunately, which we have to change. But to talk about the people, these eminent 19 scientists, as Chris Busby is the main editor of this book and even of Lesbos conference, as the scientific secretary of European Committee on Radiation Risk. His paper comes first, and there is also the very description of the dialogue between Jack Valentin and Chris Busby, the scientific duel that took place in 22nd of April 2009, that I video filmed, and you can find it on the internet, where, because you see, this is a very big deal. It's not just an ECRR model. This says here, ECRR, European Committee on Radiation Risk. But it's not just a theory. It's about truth and lie. Either these particles that we inhale really destroy us and all living systems genetically and bring disease. Either they or they not. Either they destroy us or not. It's truth or lie. So the other, Jack Valentin's ICRP model, it is a lie because it kills all living systems, and it is still used in the world, you know. That's why they don't evacuate Japanese. Chernobyl region was evacuated. The modern Japan is not. One of the richest countries in the world is not evacuating because this lie, this system of lie, ICRP model, is still being used by all governments in the world. This is such a huge error. So you understand, if we just make a switch to get to use the right model, all nuclear industry will have to pack in. It's just by this one conversation where Jack Valentin admits that their model is wrong. And we have videoed it. And in this book, it begins with this dialogue. It's written down, the dialogue itself, yeah? It's much better than Shakespeare, you know? It's a real fight for life on earth. To be or not to be. And that's how book starts. And that's Christopher Busby. Let's give him a hand.
because he's really saving the planet and not getting paid for it. Anyway, so the book starts with this and some of very advanced scientific expertise by Christopher Busby's article. And then we have another expert, Yuri Bandashevsky, an eminent scientist who is now in Ukraine, in Kiev, having no resources at all. He should have been running a big university, having pupils, having admirers, but he's poor and he can't do any research. But this brilliant piece, number 2 in the book, is non-cancer illnesses and conditions in areas of Belarus contaminated by radioactivity from the Chernobyl accident. That is his scientific paper. And I would really like to go a bit deeper in it, to give you the flavor of this brilliant, brilliant work. Because Yuri Bandashevsky, I'm a bit having trouble with this computer. I'll take the mouse, maybe. Yeah? Gently, gently, yeah. Thank you. So, the radioecological problem in Belarus, that is his paper here. And look at this amazing, amazing. It's okay now. It's okay. So, as you see here, the pollution, you all know about it. But daily food allowances, this is the graph, you see. Russia, Belarus, Ukraine, Lithuania. The pollution of our food. We still don't have any solution for this. There is no secure, competent grid that would protect our foods. And now in Japan, green tea is coming. I love green tea. Oh God! And I never know what I'm having. We don't have government that would protect our food and our industrial. I don't know what time you've got. I'm in Lithuania. And but this is the graph. This is the graph that I have to talk standing up. Yeah. Okay. Look at this graph. The blue graph, Bandashevsky shows the numbers about indices of birth rate. The birth rate has been constantly going down. And the death rate, the red one, it's constantly going up. So you see, this is the scissors of genocide. This graph would be enough to make a book about, yeah? But you have 19 eminent scientists in this book. Because this is the only proof you need, actually. Take this graph and go to all the people who can make decisions. This is the graph of genocide. And this is going on in most of the republics around. Not only Belarus. This is going on in Latvia, this is going on in Lithuania, this is going on in Russia, this is going on in Poland. We have to stop this. And there are only 2 methods to do it that really fast can make a change. One of them is by judicial court cases, and the other is the scientific approach through which we can change the society model, which I will be talking about a bit later, which is not in the book. So if you look at this next Bandashevsky's piece, it is not only cancer. What does radiation do to us? As you see, the main part is cardiovascular systems. 52.7% of the causes of death in Belarus are in diseases of cardiovascular systems. When people get heart problems, vascular problems.
So cancer is only an indicator for all these problems. Where you have cancer increase, count that there is much more cardiovascular problems than that little cancer amount that also is significant. And as you see, there are neoplasms, external reasons, diseases of genitourinary system, diseases of digestion, diseases of organs of breath, infection diseases, and of course there are all these genetical problems and infertility. So you won't get in this graph infertility. You won't get the spontaneous abortions, sort of. It is and the children that are aborted because they have they are shown. So this is just cancer is just an indicator. And as you see here, this is Bandashevsky's histological myocardial composition of a 43-year-old Dobrush resident, sudden death case. Radiocesium concentration in heart, 45.4 becquerels per kilogram. So this is what you can see when these radioactive elements bind to the muscle. That's what they do. And they destroy the muscle, of course. So imagine this heart muscle, it should have been strings, long strings of muscle, but it just goes shattered. And this is also still Bandashevsky's translation of his statistical analysis. This is cesium-137 concentration in placenta that he has shared on group 1 to 99 becquerels per kilogram, group 2, 100 to 199 becquerels per kilogram, group 3, over 200 becquerels per kilogram. Mothers and fetuses. The blues are mothers and the red are fetuses. And you see what an increasing problem comes. This is cortisone concentration in mother and fetus blood in control and test groups. So that was Bandashevsky. But furthermore, there are 17 more brilliant papers in this book. And one of my very favorite papers here is also, Chris told you that he has told about this graph, but he hasn't really explained this. This is very important because these little particles, internal radiation, these little particles that you breathe into your lung, that will, depending on their size, either be coughed out or remain in lung or go deeper into your blood vessels and bloodstreams and reach every little cell in your body. So as you see, the radioactive materials, they create these photoelectron tracks that destroy the tissue in the cells. And these are only two-dimensional pictures. So as you see, the one where you have less, that is water. And in the middle, that is gold. But the heavy uranium, that one, it really destroys the cells around this little particle, yeah? It's like a big blast, and it remains there, destroying the living tissue. It's like a remaining explosion in your organs and cells. To make it faster, I really love the paper of Inga Schmidt.
This is Hagen Schroep and Christina Voigt. Radiation-induced genetic effects in Europe after the Chernobyl nuclear power plant catastrophe. And the genetic effects, that is the stuff that is really apocalyptic. Because there is such a change in overall IQ of people, just because there is radioactivity around. The children that are being born are not as intelligent as they would have been if the environment was safe. And the most talented are becoming a bit less talented, and so on. But in this case, Hagen Schroep and Christina Voigt, they have made, I will just go to one aspect which is very interesting, and that is about that they have concluded that 2.5 million babies are missing only in Europe just because of the sex ratio difference that Chris has been talking about before. So because of the sex ratio impact of radioactivity, 2.5 million babies less have been born under the period that they estimated. But then there is, to go back to this question about the genetical exposure. There is Professor Angelina Suniagu paper from Kiev, Ukraine, in utero exposure to Chernobyl accident radiation and the health risk assessment. She starts with some numbers from Japan, from Hiroshima, but further on she goes on to Chernobyl and Pripyat children, and she compares acutely exposed groups and comparison groups and distribution of equivalent doses on the fetal brain. And her conclusions are just astonishing. It's lower full-scale IQ in the children who have been exposed to radioactivity. So, as you see here in these graphs, they are quite telling. Comparison group from Kiev, that blue pyramid is so much higher, that is, the IQ is much higher for so many more children than this yellow pyramid that is lower. And she shows here as how epilepsy, migraine, headache syndrome, sleep disorders, and various different other diseases become diagnosis of people around us. And there is a very powerful paper from India that is sex ratio of offspring of A-bomb survivors, atomic bomb survivors. Evidence of radiation-induced X-linked lethal mutations, and that is Padmanabhan. And he has a very interesting conclusion here about where there is difference in the exposed mothers and exposed fathers. There is deficit excess of males per 1,000 females, 1948 to 1953. So if the mothers are exposed, they get more girls. And if the fathers are exposed, the family gets more boys.
Very interesting, isn't it? And this research can be connected to the research of the other sex ratio couple in this book, who came to the conclusion that there were 2.5 million babies less born in Europe. So, does anybody count these people in? 2.5 million babies not born? Genocide again. And does anybody, and who counts the infertile couples? Okay, this was a teaser for you to want to buy this book, okay? And recommend it, really, because this is the brick that can change the course of history on a global scale of nuclear industrial plants. And Fukushima and Health, What to Expect is the title, and you can order it from webpage www.ratcom.org. I'll just put you the contacts so that you can write it down. Here. So this is the webpage of the organization Baltic Sea Region Radioactivity Watch.org and YouTube channel Radioactive PSR. This channel Radioactive PSR, write it down, because all this conference you will be able to watch again and again and again and study all the wonderful, wonderful presentations, because they will be, hopefully, if YouTube survives, there forever. And you can download them freely. If you want to edit them, please contact us to get permission. But otherwise, and Baltic Sea Region Radioactivity Watch, that is an organization where I'm General Secretary in. And there's fabulous amount of competence on this webpage. Please be with us. Thank you. Ačiū. Thank you, Dita, for this detailed and interesting and inspiring presentation of the book. I hope you will get enough readers, and also thank you for making this video films which we could find later on this YouTube channel. Now I would like Tatiana to give us another presentation of the book. Lina, ar galima trumpai? Čia. Prašau. Iš karto konkretus pasiūlymas, žiūrėkit. Konkretus pasiūlymas visuomenė, manau, gerai, kad tas knygas rašote, bet visuomenė, manau, neskaito pilnos knygos ir jo labiau politikai, kurie priima tos sprendimus. Siūlau išrinkti va tą esminius akcentus, ta prasme, kur ta savivinga statistika yra gimstamumas, mirštamumas, va tas lentelės ir va tas va viešai publikuoti visuomenį ir siūsti politikams. Jie neskaitys tų knygų pilnai, jie nesuinteresuoti yra, bet pagrindinius akcentus, kad tai yra tikrai ta statistika, aišku, už statistikos patikimumą dar reikia atsakyti ir tiesiog akcentuoti va, pagrindinius dalykus. Да, конечно, вы правы. Yes, you're right, but that is for you probably to do. Please translate this and give further. We do more scientific and competitive work, but everybody is needed to do it all, to make it happen. Atsiųskite elektroniniu paštu tą lentelę, aš išplatinsiu, kam reikia. Prašau, atsiųskite elektroniniu paštu tą lentelę, va gimstamumą, mirštamumą, aš išplatinsiu, kam reikia ir valdžiai, ir kitiems. We'll stay in touch.
Ačiū ir prašau sekančios knygos prezentaciją. Я бы хотела представить книгу, которую в этом году издал фонд Генриха Бёля. Эта книга вышла на русском языке, она увидела свет в двух вариантах. Это вариант киевского издания и российского, то есть это киевское отделение фонда Генриха Бёля и российское отделение фонда Генриха Бёля издало две версии на русском языке книги «Ядерная энергетика. Мифы и реальность». Ну, я представляю эту книгу, поскольку меня об этом попросил киевский фонд, киевское отделение фонда Генриха Бёля, в принципе, как партнеров этого фонда, представить именно вот этот вариант. Именно этот вариант, но я также думаю, что стоит упомянуть о другом варианте, который вышел в свет на русском языке и тоже содержит интересную информацию. Значит, у книги такое недвусмысленное название «Ядерная энергетика. Мифы и реальность». Книга – это традиционное издание фонда Генриха Бёля. Фонд привлекает обычно известных экспертов в области атомной энергетики, ну, ее различных аспектов. Аспекта экономического, аспекта экологического, технического и разных других. И эта книга, насколько мне известно, она была уже представлена в Вильнюсе, представлена она была неформально, то есть была небольшая ее презентация, и была презентация именно российского издания вот этой книги. Значит, ну, речь в этой книге идет в основном о том, насколько, то есть рассматриваются самые расхожие заблуждения в области ядерной энергетики, как то миф о дешевизне атомной энергетики, миф о ее безопасности, миф о том, что ядерная энергетика позитивно влияет на климат, миф о том, что ядерные блоки можно эксплуатировать до бесконечности, что проблемы захоронения ядерных отходов и вообще утилизации ядерных отходов – это не проблема. То есть все вот эти вот тезисы, которые, в принципе, атомное лобби не только в России, в Беларуси, но и во всем мире активно эксплуатируют, они детально рассматриваются в этой книге. Это уже не первое издание, то есть это издание второе дополненное, и в прежних изданиях этой книги структура, ну, ее была такова же, да, то есть сначала рассматривались вот эти вот утверждения атомщиков, и затем они очень подробно анализировались в основном экспертами, учеными на основе большого объема информации. Я хочу сказать, что эта книга, она традиционно используется не только людьми, которые занимаются общественной деятельностью, не только просто широким кругом читателей, а книга направлена именно на широкий круг читателей, но и экспертами в области атомной индустрии. То есть теми людьми, которые профессионально работают с самыми разнообразными аспектами, которые по долгу своей службы сталкиваются с этими аспектами ядерной индустрии. Потому что, ну, здесь содержится информация, которая, ну, имеет действительно не просто критический характер, но и она еще, кроме всего прочего, профессионально представлена. Один из авторов этой книги – это известный эксперт в области ядерной энергетики. Он доктор наук и в последние годы своей жизни проработал как журналист, это Герц Розенкранц. То есть у него наиболее общая статья, которая рассказывает, как энергетическое лобби обманывает нас. Публикация эта довольно большая, и самое любопытное в этой книге то, что она была издана еще до Фукусимы, то есть до Фукусимской катастрофы. И уже тогда Розенкранц предсказывал тупик и быстрый, ну, вот как бы конец атомной эры. И этот конец атомной эры он представляет и обосновывает, и аргументирует довольно серьезно, то есть довольно весомые доказательства приводит. И в цепочке этих доказательств, в цепочке этой аргументации не последнее место занимает описание аварии, описание тех происшествий, которые происходили на атомных электростанциях. Лично мне было очень интересно прочитать про аварию на Форсмарке, как именно эта авария происходила, что происходило в процессе. То есть, что там была за мертвая точка, почему эта станция остановилась и почему это вызвало ужас и шок у всей Европы.
То есть какие уроки были вынесены из Порсмарка, что произошло именно после этой страшной аварии. Ну, то есть последствия ее не были страшными, но сам сценарий был довольно... Ну, то есть это уникальный сценарий, который произошел на атомной станции, и исследуя его, Розенкранц говорит о том, что если бы события пошли по-другому, ну, как бы не так, как все закончилось, если бы события развернулись наихудшим образом, то атомные станции во всем мире уже закрылись. То есть вот этот его прогноз был сделан до Фукусимы, после чего произошла Фукусима, и вот этот страшный сценарий еще один разыгрался, но тем не менее, как мы сейчас видим, отношение к ядерной энергетике еще недостаточно серьезное и во многом легкомысленное. Ну, помимо Розенкранца в этой книге собраны под одну обложку ряд других авторов. И, в общем-то, несмотря на отсутствие огромных, на отсутствие иллюстративного материала и каких-то огромных выкладок из цифр и таблиц, книга довольно легка для прочтения, и здесь рассматриваются и экономические аспекты, и ряд технических, и многих других аспектов. И, кроме всего этого, говорится о возможных альтернативах, то есть те альтернативы, которые сегодня стоят перед обществом, то есть что можно предложить ему вместо ядерной энергетики. Ну и я, наверное, не буду долго останавливаться на всех статьях, на всех аспектах. Я скажу лишь, что книга доступна как в электронном виде, так и в бумажном. Но в электронном виде, для того, чтобы эту книгу получить ее копию в формате PDF, вы можете обращаться к организатору. Она также выложена на ряде сайтов. И, в принципе, информацию об этой книге, о том, где ее взять и где ее скачать, мы обязательно распространим. Вот. Ну, я ее считаю очень полезной. Ну, и не стану заострять внимание на всех ее аспектах. Вот. И, наверное, стоит немножко остановиться на том, что вот эта украинская, я сейчас как раз открыла страницу украинская версия, которую издало Киевское отделение фонда Генриха Бёля, отличается от российского издания тем, что там есть краткий обзор ситуации с ядерной энергетикой на Украине. То есть сколько в Украине работает ядерных реакторов, какова сейчас сложилась ситуация, есть ли планы по расширению вот этого ядерного парка, каково состояние вот этих ядерных объектов, хранилищ ядерных отходов в первую очередь и самих атомных электростанций. То есть вот такой краткий анализ дается организациями, различными общественными экспертами, организациями, и он достаточно интересен для прочтения. Русская версия книги также имеется у организаторов в электронном виде, и русская версия содержит подобный же анализ, но в отношении российских атомных электростанций. Я благодарю вас за внимание. Сейчас я бы хотела предоставить слово Георгию Федоровичу Лепину, который представит свою книгу «Мирный атом. Атом. Мирный убийца». Кажется, она называется так.